seminar on Sadachar Vaishnava, behavior of Vaishnava etiquette. Продължаваме с семинара върху Вайшнава поведението Садачара. It is not possible in 4 days to cover the whole course, therefore today I've selected certain topics which are essential in our dealings with others. За 4 дни не е възможно да покрием целия семинар, но аз съм избрал за днес най-съществените моменти, отнасящите за взаимоотношенията с Вайшнави. The first topic is etiquette within relationships. Първото е етикета в взаимоотношенията. How is a Vaishnava society? How is it structured? Как е структурирано Вайшнава обществото? In a Vaishnava society, seniors are always respected by the juniors. В едно Вайшнава общество по-старшите са винаги почитани от по-младшите. And juniors always receive blessings from the seniors. Младшите получават винаги благослови от старшите. A Vaishnava society is structured according to Varna Ashram. Общество е структурирано според Варна Ашрам. Means Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, Sudras, Означава четирите варни. Sannyasis, Vanaprastha, Grihastha, Brahmacharya. И Ашрам. So there are considerations of seniority. Тоест има си предвид старшинството на преданите. Also among God brothers are those with the same spiritual disciples of the same spiritual master. Също измежду духовните брата, това са ученици на един и същи духовен учител. One who has received initiation earlier is considered senior. За който е получил по-рано посвещение, считан за по-старши. But the God brothers of the Guru, they should be given the same respect as to the Guru. Учениците трябва да почитат духовните брати на учителя, както своя собствен гуру. And sannyasis always have to be respected as the Guru. Санясите винаги трябва да бъдат почитани като учители. In a Vaishnava society, everyone tries to become humble. В Вайшнава обществото всички се опитват да са смирени. The more advanced, the more humble one becomes. Колкото по-напредно става, толкова по-смирено. Sometimes senior devotees may offer respect to a junior devotee. Понякога по-старши предан може да отдаде почет на по-младши. That's due to the humility of the senior devotee. Това се дължи на смирението на старши предан. But the junior devotee should never think that he respects this honor from or this respect from senior Vaishnavas. Младши не трябва да мисли, че заслужава тази почет от по-старши. On the other hand, when a senior Vaishnava offers respect to a younger devotee, Или когато един старши отдаде почет на по-младши, the younger devotee should feel extremely embarrassed че трябва да се чувства засрамен. and repeatedly pray to Krishna that he receives the respect. И се моли на Кришна той да приеме тази почет. So, one should always remember that our business is to become more humble than a blade of grass. Трябва ние винаги трябва да помни, че целта е да стане по-смирен от тръгче, More tolerant than a tree, търпелив от дървото. not desiring respect for oneself and always give respect to others. Да не очаква почести за себе си и да винаги е готов да отдаде респект на други. If one transgresses this etiquette, it will destroy one's spiritual life. Ако човек нарушава този етикет, тогава ще провали духовния си живот. If senior Vaishnavas have a disagreement, a younger Vaishnava should never take part in it. Stay out of it. Ако между старши вайшнави има някакво несъгласие, младши никога не трябва да взема страни и трябва да остане да не участва в такъв спор. Because that quarrel between senior devotees, what apparent quarrel, may be some pastime beyond our understanding. Защото този привиден спор може да е нещо, което е отвъд нашето разбиране.
A disciple should always be respected. Respect his guru as good as God. Kintu Prabhu Yapriya Saivatasya. Ученикът винаги трябва да достойно почитне учителя, както дава на Бога. So preachers, they always approach the innocent. Проповедниците винаги се обръщат към невинните. But they avoid the offenders. Но избягват оскърбителите. That the Madhyamadikar is a preacher. Това е един Madhyamadikar. When we is midway devotional service. По средата на напредъка в преданото служение. He develops love for Krishna. Той култивира любов към Кришна. Make friendship with devotees. Приятелява с преданите. Preaches to the innocent. Проповядва невинните. But avoids the envious, those who are against Krishna. Now, there is an etiquette on the use of titles. In our movement, our Srila Prabhupada is addressed as His Divine Grace. So, and all the other sannyasis, and gurus, they are addressed as His Holiness. So devotees address each other as Prabhu. Prabhu means master. It should not be used mechanically. Srila Prabhupada, in a letter to Himavati in 1968, yes, to call another Prabhu is all right. Прабхупад пише в писмо 69-та в Химавати, да се обръщаме към някой друг предан с Прабhu е правилно. But not to become Prabhu. Но не да стане Прабhu. It's not that we say, oh Prabhu, can you do this for me? Не да казваме, oh Prabhu, направи това за мен. No, to accept others as Prabhu is and remain a servant of them is the idea. But because someone is calling you Prabhu, you should not become Prabhu. And start treating others as servants. So in other words, one should feel oneself always as a servant. And never think oneself as the master of Prabhu. And that will make the relationship very nice. There are many quotes about that. But we go to the next topic. In a Vaishnava society there are seniors, juniors and equals. The Nectar of Instruction, text 5 in the purport, Srila Prabhupada writes, in order to practice properly the four loving dealings with devotees described in the previous verse, one must know on what level we are and that they are. Може да приложи тези 4 начина на размер на любов, описани в предишния стих, преданият трябва да знае на какво ниво са предани. What is a devotee's what are devotees dealing with? Those who are equal, or those who are on a lower platform of advancement, and those who are senior or on a higher platform. По какъв начин човек се отнася с тези, които са по-начинаващи и които са на неговото ниво и които са по-напреднали? This we can learn from Narada Muni instructing Dhruva Maharaj in the fourth canto of the Bhagavatam.
4834 Gunadikam mudam lipse anukosam gunadharmat maitram samana amvichan nataper abhibhuyate. That translation. Every man should act like this. When he meets a person more qualified than himself, he should be very happy, pleased. When he meets someone less qualified than himself, he should feel compassion to this person. And when someone meets someone equal to himself, he should make friendship with that person. In this way, Narada Muni says, one is never affected by the threefold miseries in this world. In the purpose, Srila Prabhupada explains, yes, most people, when they see someone who is more qualified than themselves, they become envious. And when someone is less qualified than them, they deride them and say, this person is nothing. And when we meet someone equal, we become very proud of our activities and start to promote ourselves. That. But Narada Muni advises, instead of becoming envious of a more qualified man, one should be jolly to receive him. So, and when one meets someone equal, so if one meets someone less qualified, one should be compassionate to this person and try to raise this person up, help. So, and when one meets someone equal, one should make friendship. That otherwise, if one does not apply these principles, one will suffer. So, now the next point is about dressing as a Vaishnava. So Lord Chaitanya he said, and that's in the Madhya Lila of the Chaitanya Charitamrita, a first-class Vaishnava is he whose presence makes others chant the holy name of Krishna. So people, they can recognize a Vaishnava by the dress. That there should be no compromise in our Vaishnava appearance. We are representatives of Srila Prabhupada. We should aim to be first-class representatives. So we need to be aware of the bona fide standard of appearance and maintain it and preach it. In the age of Kali, deviations easily become the standard. We should be alert to this. The Vaishnava dress helps us to maintain proper consciousness regarding our identity and our responsibility in our service to Srila Prabhupada. The Vaishnava appearance is attractive.
изгледа на вайшнавите привлекателен It will facilitate our preaching. и ще подпомогне нашето проповядване. That so it is said in the scriptures, just by seeing a Vaishnava, the conditioned soul is purified. Казва се в писанието, само като види вайшнава, обособената душа се пречиства. I'm going to read a few quotes of Srila Prabhupada on that. Ще прочета някои стихове от Шрила Прабхупад за това. That Srila Prabhupada was dressed appropriately for a residence of Vrindavan. Шрила Прабхупад е бил облечен по подходящ начин като жител в Вриндаван. He wore kanti mala, neck beads, Е носил кантимала, a simple cotton dhoti, обикновено доти куниба, and he carried japa mala, chanting beads, и той носил броници за лътрове. and an old chadar or shawl. Yeah. И стар чадър или шал. His complexion was golden, Неговата цвят на кожата е бил златист. his head shaven, Главата му избръсната, shika in the back, има шика. forehead decorated with whitish Vaishnava tilak. Бял тилак върху челото. He wore pointed white slippers, Има бели обувки. not uncommon for sadhus in India. Такива подобни, които носили саду в Индия. But who in New York had ever seen or dreamed of anyone appearing like this Vaishnava? Но кой в Нью Йорк някога си представил за такъв изглед на един вайшнава? He was possibly the first Vaishnava sannyas to arrive in New York with uncompromised appearance. Той бил първият вайшнава саньяс, който се появява в Нью Йорк, без да се промени външния вид. Of course, New Yorkers have an expertise in not giving up much attention to any kind of strange new arrival. Разбира се, нью-йоркчани са свикнали да не обръщат кой знае колко внимание на някакви хора, които имат странен външен вид. And this is a nice story about a Vaishnava who was wearing tilak in a Muslim factory. Една история за вайшнава, който носи тилак в фабрика на мусулмани. There was once a factory in India where all the workers were Hindus and are mostly Vaishnavas. Веднъж имало в Индия една фабрика, където повечето работници били хинду, вайшнави. The Vaishnavas had freedom therefore to wear their Vaishnava tilak to work, and they also displayed other Vaishnava paraphernalia. И работниците имали свободата да проявяват различни да носят тилак и други вайшнава симптоми. But after some time the factory went into new management and then the proprietor was a Muslim. Но след това се сменили собствениците и станало мусулмани. On taking over the business, the Muslim owner declared that he would not allow the workers to come to work anymore wearing Vaishnava tilak. И когато става собственик, той заявил, че повече няма да позволи на работниците да идват и да носят вайшнава тилак. Most of the workers obeyed, and on the given date announced by the owner, they appeared at the factory without their tilak. И повечето работници са починили на деня, който бил обявен, те са отшли на работа без тилак. One employee, however, thought that he would take his chances and depend on Krishna. Един обаче работник решил, че ще рискува, ще зависи от Кришна. He went to work wearing very clear white Vaishnava tilak. И той отшъл на работа с ясен вайшнава тилак. After seeing all the workers assembled, the new Muslim proprietor said, И като ги видял събрани работници, новия мусулманин собственик каза: "This one devotee who has worn Vaishnava tilak is very courageous. Казва, този един преда, който носи тилак, е голям куражлия. He may be permitted to continue wearing the tilak to work, but all others are forbidden to wear it anymore." На него му ще има позволено да носи тилак, но на другите не. Anyway, next topic is correcting others. Следващата
Това е коригирането на другите. A devotee means is able to tolerate all kinds of discomfort and whims of the material nature. Преданият винаги е готов да търпи за себе си всяка вид неудобства и капризи на материалната природа. And because he's too absorbed in serving Krishna, he has no time to become angry. Понеже твърде заедно в служение на Кришна, няма време да се разгневява. Or no time to take offense with others or find out some fault. И да намира недостатъци в другите или да търси оскърбление. No, a devotee means liberal and kind to everyone. Предан означава да е доброжелателен и добронамерен към всички. Is always a gentleman under all kinds of conditions of life. Във всяки обстоятелства той е джентлмен. Now, correcting others, the first thing one has to understand there is a difference between criticism and correction. Първото, което трябва да разберем, че има разлика между критиката и коригирането. We should not criticize devotees, that pollutes the heart. Не трябва да критикуваме предан, това замърсява сърцето. And it is an obstacle, it impedes one's spiritual advancement. Пречка е спира духовния живот. Before correcting someone, one should consider 3 points. И да коригира някой човек трябва да има при 3 неща. The first is one non-envious. Първото е да не завижда. If one is envious towards this devotee, don't do it. Ако завижда от този предан, не трябва да прави. The second is the motive, why correcting this devotee. Второто е мотива, защо да го коригира. We correct this devotee because we want to assist this devotee in his Krishna consciousness, in the practice of his Krishna consciousness. Ако искаме да помогнем напредъка от другия в Кришна съзнание. The third thing is, one should be in a position, spiritually or managerially, which justifies or necessitates such intervention. И третото е, че трябва да има и духовна и материална и менеджерска позиция, която да оправдава такава намеса. So if one is a temple president, Като например or one is really senior, или старши. or another reason is that one is personally requested by the devotee to help him in that difficulty. И друга причина е, ако лично е помолен да помогне в такава роля за някакво затруднение. So these are important points. These 3 is a checklist. Така че тези 3 са важни. That because if one should not correct any devotee unless one goes to these 3 checkpoints, being non-envious, the motive must be right to correct the devotee, and being in a position to do that. Така че човек винаги трябва да следва тези 3 важни неща и да ги има преди да коригира някой. Първото, дали има правилния мотив, че завижда напредване и че е в правилната позиция. In the Bhagavatam we can learn that at the moment Lord Brahma was creating a very beautiful daughter from his mind. В Бхагаватам има историята, в която Брахма създал една от дъщерите си, много красива. So Lord Brahma creates living entities to his mind. Той сътворява чрез ума си. Our mind also creates future bodies. If it's filled with material desire. Нашият ум също създава бъдещи тела, когато е изпълнен с материално желание. But he creates from his mind his beautiful daughter, and for a moment he became sexually attracted to her. Създал тази красива дъщеря, за момент той бил сексуално привлечен към нея. And he started to run after her. И тръгнал към нея. But then he gave up this mentality Но след това изостава and he got out of it. и излязва. That's the dangers of being involved with this mode of passion. Това е опасността човек да е влиян от вълната на страстта. But the sons of the marichis are demigods, they criticize Lord Brahma. И синовете на маричите критикували Бог Брахма. They said,
You are our father, you should be our example. Why are you doing that? Ти каза, ти трябва да си нашия баща и да си например, защо го правиш? You should control your senses. Трябва да владееш системата си. The Marichis themselves, they did not criticize Brahma. Самият Маричи не критикува Брахма. They only said, they asked the question to Brahma, we don't understand why you are doing that. Please explain. Не разбираме защо правиш това. But the sons of the Marichis, because of their offense, they all took birth as the sons of Devaki and were killed by Kamsa. И синовете на Маричи всички заради това оскърбление са родили като синовете на Деваки и били убити от Камса. So we can understand how dangerous it is. Може да разберем колко опасно е. That if we sometimes correction may be needed. Първо може да е необходима такава корекция. But then we can address the manager and explain and inform him what's going on. Също трябва може да се обърнем към менеджера да обясним какво се случва. Or if it is a senior, Или ако е някой по-старши. we can speak about with a godbrother of the senior Може да говорим с духовен брат. and ask him a question, not criticize him. И да зададем въпроса, не да критикуваме. Please explain me, I don't understand why your godbrother is behaving like that. И да попитаме защо това духовен брат се държи така. And also the devotee offering correction must practice what he preaches. Също правилният, който коригира, трябва да практикува това, което проповядва. We see today parents, they forbid their son to smoke and they are smoking themselves. Нещо, което може да видим, родители забранят на децата си да пушат, докато те се не пушат. That cannot be done. Това не може One да must се прави. practice what one preaches. Трябва да практикува това, което съветва другите. But then there are also methods of correction. Също така има и методи на коригиране. You can just, you give the example. You do the right thing. Първото е ти даваш пример, ти действаш правилно. And the person who does the wrong thing, after a long time, after seeing that day after day, he may start to think, yeah, maybe I should also do that like that. В известно време този други правилно може да те наблюдава и да реши се, и аз сигурно трябва да действам така. Yeah. You can also guide the devotee to the shelter of a more advanced devotee. Може да насочиш и този правилно към подслона на по-старши правилно. If one is a junior devotee, one should not attempt even to correct someone else, some other devotee. Ако някой начинаеш правилно, трябва да се опитва да коригира други. You should go to a senior devotee with whom he feels at ease and ask for him advice. Трябва да се обърне към някой правилно по-старши, на когото има доверие и да попита за съвет. If correction is done, then there is no place for harsh words. Когато се извършва корекцията, не трябва да има такива обидни думи. We want to destroy the ignorance in the heart of the devotee, not the devotee. Не искаме да разрушим невежеството в сърцето, а не самия правил. If you are senior of temple president and you invite a person to be corrected, Ако ти си храмовия менеджер и трябва да коригираш някой, and then first you start to glorify what he does good. първо можеш да възхвалиш това, което той прави добре. And then after that you tell him, but maybe on that point you can improve. What do you think? След това да кажеш, но що се отнася до това, може да се подобриш, какво мислиш. And then after that again, he glorifies the devotee to inspire him. След това отново възхваля приема, за да го върхуне. So the bitter pill is surrounded by sweet. Така че го чух, хапче увито от сладко. That if we receive sincere criticism, we should be grateful because it helps us to advance in our spiritual life.
Ако ние получим искрена критика, трябва да се радваме, защото това ни помага да напредваме в духовния живот. To react negatively to well-intended correction is a manifestation of false ego. Да реагираме негативно към добронамерена критика и проява на фалшивохваление. An advanced Vaishnava should see every correction offered as the mercy of Lord Chaitanya. Гледа на всяка корекция като на милост на почитание. And especially the spiritual master must chastise the disciple to correct. Особено духовен учител може да наказва, да коригира учените си. But prevention is better than the cure. Но разбира се, превенцията е по-добра от лекарството. One should learn this Vaishnava etiquette. Човек трябва да се научи на този Вайшнава етикет. And take responsible for our own behavior. И да поеме отговорност за личното си поведение. And then the need of correction will be minimized. И тогава ще минимизираме нуждата от корекция. But a devotee does not see the faults in others. Но преданият не вижда недостатъци в другите. He sees the spiritual qualities in others. Той вижда добрите качества. Even if they are present in a minimal level, he will glorify the spiritual qualities. Дори ако те присъстват в минимална степен, той ще ги възхвалява. This is a quote of Srila Prabhupada, a letter to Patita Udaran 74. A devotee, one who is humble, doesn't fault find. Преданият, който е смирен, открива недостатъци. So in your letter you are not finding fault with anyone. Твоето писмо ти не намираш недостатък у никого. So you are a good Vaishnava. Затова си добър Вайшнава. You do not find fault with anyone. Не намираш недостатъци у никого. That is the qualification. Това е качество. We should always think ourselves humble and meek. Винаги трябва да се чувстваме смирени, кротки. This you must know. Това трябва да научиш. So we have all to cooperate amongst ourselves. Всички ние се кооперираме заедно. Otherwise, people think if we ourselves fight with one another, what will they think? Yeah? Иначе, ако хората видят, че се караме помежду си, какво ще си помислят? A devotee is always ideal in behavior. Преданият винаги е идеален в своето поведение. This is a letter to Brahmananda 1969. Това е едно писмо на Брамананда. This is called Vaikuntha attitude. Това се нарича Вайкунта настроение. In the Vaikuntha factory, there is no fault in anyone, Вайкунта никой не греши. but there is another type of competition. Но също има и вид съревнование. The competition is that one devotee thinks of other devotees how nicely they are serving the Lord. Един предан мисли за другите, колко прекрасно те служат на Бога. In the material world, the attitude is that everyone likes to think that I'm doing better than others. Материалният свят, склонността е да си мислим, аз правя по-добре нещата от другите. This is material conception. Това е материалната концепция. In the spiritual sky, it's just the opposite. Материалното духовно небе е точно духовното небе е точно обратното на материалното. Everyone thinks that my contemporary devotees are doing better than me. Всеки трябва да си мисли, че моите предали са по-добри от аз. We are trained to address God brothers as Prabhu, which means master. Гледаме на другите предали какво добри и обръщаме се към тях като Прабу или Господар. This means we shall try to find out always the serving side of our God brothers. Sometimes there are misgivings, but we should try to overlook. Означава, че трябва винаги да виждаме добрата страна и страната, с която те служат, макар и те да имат недостатъци, които не трябва да вземем сега. There are many other quotes, Много цитати. but now I will go to the last point that I want to discuss today is how to serve prasad. Част, която искам да обсъдим днес, как да се сервира прасад. I like this idea very much. Our chanting is the medicine and our prasadam is the diet for curing material disease.
Аз харесвам тази идея, че мантруването е лекарството, а пък диетата е прасада. When a devotee distributes prasad, remnants of food offered to the Supreme Personality of Godhead, in order to maintain our spirit of devotional service, we must accept this prasad as the grace of the Lord received to pure devotees. За да поддържаме нашия духовен живот, ние трябва да получаваме прасада като милост на Кришна, раздадена от чистите предани. So we speak not about eating prasad, but honoring prasad. Ние не говорим за ядене на прасад, а за почитане на прасад. Prasad is not different from Krishna. Прасада не се различава от Кришна. And we see it as a mercy of the Lord. И гледаме него като на милост на Бога. By the offering it has become free from karma and it's purifying. Между предлагаме, то се почиства от кармата и след това ни почиства нас. So when we taste the prasad, we meditate on how the deity tasted this prasad. Когато ние ядем прасада, ние медитираме как Кришна вкусва това прасад. We must taste it very well. Трябва много добре да го вкусваме. We must always remember Krishna prasad is non different from Krishna. Ние трябва винаги да помним, че прасада от Кришна не се различава от него. Therefore we sing this prayer Sarira Vidya Jal before we honor prasad. Затова преди да почетем прасад, повтаряме тази молитва. We use only the right hand to eat and drink. Използвам само дясната ръка, за да ядем и пием. And while taking the prasad, we meditate on how Krishna tasted the offering. И докато приемаме прасада, медитираме как Кришна вкусил предаване. We can also meditate on Krishna's mercy in providing this prasad. Също може да медитираме върху милостта на Кришна, който ни осигурил това прасад. We should not talk while honoring prasad, Трябва да говорим, докато почетем прасад. besides glorifying the prasad. Освен да възхваляваме прасад. Do not throw prasad, never touch prasad with your feet. Не трябва да хвърляме прасадането, не докосваме с крака. Wash hands, feet and mouth before and after eating. Трябва да си ръцете, устата и нозете преди и след като е. Drink a glass of water 1 hour before eating. Да пием една чаша вода 1 час преди ядене. For some time after eating, don't drink. За известно време след ядене не пиете. If you have to drink something hot. Ако трябва да пием нещо, трябва да пием нещо топло. Srila Prabhupada said, fill 1/4 of your stomach with water, half with food, and 1/4 with air. Маха трябва да е пълен 1/4 с вода, 1/4 с въздух и половината с храна. That's in the commentary of Bhagavad Gita by Srila Baladev Vidyabhusha. Това е дадено от Шрила Баладев Витябуша в коментар към него. On the verse in the 6th chapter of Bhagavad Gita, don't eat too much, not too less. Върху този стих, който Кришна казва да не се яде твърде много, нито твърде много. So do not overeat. Аз не трябва да се прияждам. But now, how to serve prasad? Как да се сервира прасад? Srila Prabhupada writes in a letter to Kirtaraj Das that we should never waste Krishna prasadam. Прабхупад пише писмо в Киртарадж, никога не трябва да изхвърляме прасад. Best thing is to cook only what is required Най-доброто е да готвим точно толкова, колкото има нужда. and then give every person what he wants. И да дадем на всеки каквото иска. That is the Vedic system, that people sit in rows behind their plates and the servers pass down to the rows and put very small portions of each foodstuff on each place, unless there is some objection by a person. Това е физическата система, хората са в редици и сервиращите им слагат по-малко от всяко приготовление, освен ако някой не иска. If a person objects to a certain kind of prasad, then nothing is given. Ако човек не иска, тогава не му се дава това. Then, if anyone wants more, the servers pass up and down the rows continually and give more if anyone requests. И ако някой иска повече, тези, които сервират, минават и му слагат. In this way, nothing is wasted and everyone is satisfied. По този начин нищо не се изхвърля и всички са доволни. So, if you serve a sannyasi,
traditionally, they give him a plate, Ако традиционно служиш на един саньяси, първо давате поднос. and the servants put things on the plate as the sannyasi desires. И сервиращият сипва чиниите по толкова, колкото желая саньяси. By that, everything on the plate he will eat, and the rest stays in the container. По този начин всичко, което му се сложи в чиния, той ще го яде, останалото остава в контейнера. It's the same principle. Същия принцип. Those who are served should be very clean, peaceful, and satisfied. Тези, които служат, трябва да са много чисти, удовлетворени. They should eat before serving, if necessary. They should try not to speak while serving. Трябва да са яли преди да сервират и ако е възможно да не говорят по време на сервиране. So all those to be served, they should be invited to sit on the floor, and prasadam should be served by qualified devotees. Тези, които ще приемат, трябва да поканят да седнат на пода и сервиращите трябва да са квалифицирани напред. Serve just the amount so that nothing is wasted. Сервират точното количество, така че нищо не се изхвърли. Seniors should be served first. Първо трябва да се сервира на старащи. The householders should serve the guests. Семейните трябва да се сервират на гости. Old people and children should also be served first. Възрастните децата също трябва да им се сервира първо. On the plates from the beginning there should be some salt and lemon. Началото на чините трябва да е малко сол и лимон. That. Always serve water first. Винаги първо сервирате вода. And prasadam should be served in the following order. Сега трябва да се сервира последния. First, bitter preparations Чилите, like sukta and bitter melon. обикновени като шутка и карел. Sometimes in the beginning we take also a piece of ginger. Някога вземем също малко парченца джинджер. And then after that, spinach and other astringent items. Следват спанак и другите стъпчиви приготовления. Fried preparations and dal. Това са даловете и пържените. Various spicy vegetables. Различните зеленчукови приготовления. Then the salt items and then the sweets preparations. Rice and chapatis. Rice and chapatis are stable foods and should be on the plate. Райс, чапати, които трябва винаги да има в чината. Go around serving seconds until everyone is satisfied. И така продължайте да сервите, всички са удовлетворени. Don't be stingy. Don't hold anything back because you want to take it later. Не се скъпави, че ти не докървите нещо, защото искате вие да го взетете по-късно. Prasadam is meant for distribution. Прасада е предназначен за разпространение. Do not touch the plate with the serving spoon. Не докосвайте чиниите, които сервирате с прибора за сервиране. Touching the plate contaminates the spoon. Touching the Като plate. докоснем чиниите, с които се яде, това замърсява лъжицата. If a spoon becomes contaminated, you should wash it with water before continuing serving. Когато се замърси, трябва да измиете преди да продължите сервиране. Don't let your fingers touch any of the preparations. Не оставяйте пръстите си да докосват приготовлението. Salt should never be served by a hand. Use a spoon. Света не трябва да се сервира с ръце, използвате лъжица. Never touch prasadam with your feet or step over it. Никога не докосвайте с краката си прасадането, пък го прескачайте. Serve the prasadam from serving buckets. Сервирайте от специални съдове за сервиране. Don't drag the buckets along the floor and making clanging noises with that. Не влачете съдовете по земята и създавайте шум. Serve quietly. After everyone is finished honoring prasad, clean the place immediately. И след като всички завършат с прасада, изчистете мястото веднага. And next is a description of Srila Prabhupada's God brother Ananda, who was perfectly serving the devotees. И сега има описание на една история, в която
се вижда как сервира един съвършен предан духовен брат на Прабхупада. So one time Srila Prabhupada was with his disciples at the ashram of Puri Maharaj Веднъж Прабхупад бил с ученици в ашрама на Пури Махарадж. in Visakhapatnam, В Вишакапатнам, South India. в Южна Индия. So Prabhupada's godbrother Ananda, he wanted to cook and serve Srila Prabhupada and all his disciples. Духовният брат на Прабхупад Ананда искал да готви за Шрила Прабхупад за неговите ученици. Ananda was elderly, Той бил възрастен, yet he took always the position of always offering menial service. но винаги приема позицията да служи на другите. Although he spoke very little English, Prabhupada's disciples could perceive the affection of Ananda and Srila Prabhupada for each other. Въпреки че той не говорил почти английски, учениците английските могли да разберат много добре тяхната близка връзка с Шрила Прабхупада. Ananda's communication with Srila Prabhupada's disciples was particularly manifest through his cooking and serving prasad. И това било много ясно проявено с неговото готвене и сервиране на прасад. So now what follows is a description how Ananda would serve the devotees in a wonderful way. И това, което следва описание как Ананда служил на преданите им сервирал. Each morning, everyone would gather on the veranda outside Prabhupada's quarters. Всяка сутрин всички се събирали на верандата пред стаята на Прабхупада. The men sitting on one side, the ladies at the other. Мъжете стояли от едната страна, жените от другата. Down the center aisle, Ananda would walk briskly distributing prasadam. В центъра Ананда вървял бързо и разпространява прасада. This while Prabhupada sat on one end in a wooden chair. Това се случва, докато Прабхупад стоял в единия край в дървен стол. Srila Prabhupada was fingering his japa beads and observing the devotees how they took prasad. Прабхупад мантрувал, докато гледал как преданите приемат прасада. Prabhupada had supplied money to the ashram and Ananda was regularly cooking sumptuous feasts. Прабхупад бил направил дарение за ашрама и Ананда приготвил постоянно богати фистове. Deep fried chunks of potatoes in powdered spices. Като паколи с картофи поправени добре. Rice, Рис, yogurt, йогурт, dal, and 3 types of subjis, дал, 3 вида сабжита, French spice, пържен картоф, chutney, чатнита, malpura, малко rajkeli, рачки, shandas, сандеш, kshira, шира. and everything cooked to a nectarian standard of excellence. И всичко разготвено в най-добър, прекрасен начин. Prabhupada would sit at the head of the 2 rows and encourage them to take prasadam. Give him more, give him more. Прабхупад стоял накрая и окоръжал преданите да приемат още. Prabhupada would praise Ananda's cooking, smiling with pleasure to see his disciples accept prasadam. Прабхупад възхвалял готвенето на Ананда и се усмихвал с удоволствие да види как приемат прасада. The devotees would finish, having been induced to eat as much as they possibly could. Преданите свършвали, така накарани да ядат доколкото могат. And Srila Prabhupada would say aloud the Premadvani prayers, chanting Paramahamsa. Прабхупад казал на своя глас Премадвани молитвите. That all the devotees would shout in response, Jai. И всички предани отговаряли Джай. After one such feast, Prabhupada called the devotees into his room and remarked, see how he is cooking. След един такъв пик, Прабхупад извикал преданите в своята стая и казал, вижте как той готви. He cooks everything, he serves it, and he doesn't eat until everyone is fully satisfied. Той готви всичко, сервира го и не яде, докато не види всичко. This is a Vaishnava, how we should act. Така действа един Ваишнава. Is more satisfied to serve than enjoy himself. По-удовлетворен като служи, вместо да се наслаждава сам. So I will end with
a last point which is quite important, and that's kirtan etiquette. Ще завърша с последното нещо, което е важно, това е етикет на киртан. Srila Prabhupada in a letter to Kirtananda 1974, В едно писмо Шрила Прабхупада пише: regarding your question about the dancing should be done enthusiastically by raising the hands like the Panchatattva. You can also dance enthusiastically by raising hands. Прабхупада пише, що се отнася до въпросите за танцуването, то трябва да се извършва ентусиазирано, като се вдигнем ръцете, както Панчататва. All of Lord Chaitanya's followers used to dance with raised hands. Последователите на Бог Чайтания са танцували с дигнати ръце. If you see Gaunitai, the deities usually raised hands. Като амортите на Gaunitai, те са с дигнати ръце. Srila Prabhupada said once, always festival mood. Винаги в настроение, фестивално настроение. If someone dances with ecstasy, that's all right. Ако някой танцува екстатично, това е добре. But it's better to dance with raised hands. Но по-добре да танцува с дигнати ръце. Kirtan means glorification of Sri Hari. Киртан означава схвала на Шри Хари. So we chant the holy names of Krishna for the pleasure of Krishna, not for our own pleasure. И повтаряме имената на Кришна за удоволствие на Кришна, не за наши. We glorify Sri Krishna, not ourselves. Възхваляваме Кришна, не нас. Sing with sincere devotion for the pleasure of Krishna and his devotees. Трябва да пеем с искрено желание да удовлетворим преданите Кришна. When singing in group, one of two devotees should lead the singing and the other should follow. Когато се прави киртан в група, един и двама трябва да водят, другите да следват. The instruments that Srila Prabhupada instructed for accompanying kirtan were kartals, Шрила Прабхупада използва следните инструменти за акомпанимент на киртан. mridanga, Картали, мриданга and the jampa, the big bumpers и големите картали. that formerly Shapataka Maharaj used this big bumper always everywhere where he came. Има това, значи използваш такива големи картали. He didn't approve harmonium for kirtan, Той не беше одобрил за киртан хармония, but for bhajan it's alright. но за тази баджа. The instruments, especially jampa, should not drown out the holy name or cause pain to the ears. You must still hear the holy name. Инструментите трябва така да се свири на тях, особено големите картали, така че те да не заглушават святото име и да не причинят болка в ушите. The instruments should follow the kirtan leader. Инструментите трябва да следват водещия. Use a simple melody Трябва да използваме обикновени мелодии. and preferably the appropriate melody rag for the time of the day. Тук е възможно подходяща мелодия или рага за времето от деня. Don't think that because you are the best singer that you should lead. Не си мисли, че ако пееш добре, трябва ти да пееш. Vaishnavas are by nature humble. Вайшнавите са по природа смирени. They naturally want to follow, not to lead. Те обикновено желаят да следват, не да водят. However, if they are requested to lead by Vaishnavas, then they are happy to serve. Но ако някой ги помоли да водят, те са щастливи да служат. So this was the introductory, a series of introductory lectures to Vaishnava etiquette. Това бяха вводителни лекции относно Вайшнава етикета. Of course, the Vaishnava culture is much more deeper than all these primary instructions here. Това са съвсем начални инструкции. Вайшнава културата е много дълбока. We learn the practice of these instructions by hearing the Bhagavatams. Ние научаваме на практиката и наставления, като слушаме редовно Бхагаватам. So thank you. Благодаря ви. Any question? Някакви въпроси? Как да коригираме грешката си, ако сме критикували някого? How we correct our mistake if we have criticized someone? Yeah, that is an offense, Това искам да кажа. and also the Vasa Muni was in that case. В
такава ситуация да и друга сама. The Sudarshan Chakra was chasing after him. Сударшана чака да го преследвал. And by his mystic power, he could even go to Vaikuntha, Ударение мистична сила може да отиде дори до Вайкунта, although he could not stay there макар че не може да остане. because he did not have the service attitude. Защото няма настроението на служение. But Lord Narayan told him, I cannot help you. You must beg for forgiveness from Ambarish Maharaj. Нараяна каза, не мога да ти помогна, трябва да помолиш за прошка Амбариш Махарадж. So if we have committed an offense, we fall at the feet of the devotee Ако сме извършили оскърбление, ние се поклоняваме and ask for forgiveness. и молим за прошка. And if the devotee is an advanced devotee, then he will probably say, you did not commit any offense to me. And he will embrace the devotee. Ако предан е напреднал, невероятно ще каже, че няма такова оскърбление, ще прегърне. That's all what you have to do. Това е всичко, което трябва If you do that sincerely, да го направим с искреност. then and the devotee forgives, it's all over. И когато предан прости, всичко е приключено. Good. Thank you very much. Srila Prabhupada ki